kutora zvesho cabinet yese yanga iriko kumuchato ikoko kana kwa Mugabe kwataurwa naTubo hakuna kuzenge kwakazombodawo azvidonzerane nezvakaitika apa. Why? Because you are nothing. You don't deserve kuti ndikuvanzire ndakukuitira pachena. Saka maZimbabweans chimbobatana izvezvo uda kuita tuma pride netumapato aina ndiuye ikoko aiwa ndinomirira wangu ndinoita sei. In the meantime uye ari kufortifya, uye ari kusimbisa game rake, uye ari kuenda kumberi. Muchamuka mukaona Makuseni muchinzi nyika yakurhanwa nempavha businessman uyu. I don't know chamuri kuda chii. Munaye munhu ari kutaura arimo matrenches every day ari kupokana nawo kutaura kuti hazvisiri izvo. Asi muri kumushainira, muchida kumushainira zvamuri kuita. Kana usashainira munhu kana usina alternative yenyu ndeipi? Mune ipi alternative inobva kupi? Iye chamisa wacho haana kana manonzi global relations dzekuti togona kutaura kuti haanenge achabatsirwa navanhu vekuslovakia kana kuti achange achabatsirwa navanhu vekudubai kuti zvibatsire. Haana relationship. Atoriwo muhomwe memurume iyeye anoda kutitorera nyika yeso yanonzi tagwirei. Saka chamuri kuda chii? A battle at a time. Tombotanga tabvisa, this is the worst that we've ever come across since 1980. Iyo iyi negukura hundi zvatasangana nazvo so dangerous izvo zviroda kuitika izvo. Munoramba muchida kuita tumapride muri mumaclusters. Let's bind together. Information iri kubuda day by day, information is coming. Binding together nevanhu vanokushora. No, Chari. Organization yako yoga yakabviswa minhenga haichabhururukeyo. Chitobva ikoko uya vanhu hakusisina. Konya hakusina minhenga uko. Hakuna kubhuruka kunoita. Mukuru wenyu akatotambirawo mari aona kuti hondo yaakutambwa apa andazera nayo. Kubhuruka mimega. Hachete waida kuzodii zvako unenge uchityaira zvako kwainonzi marorero ako kuAmerica uchadei iko kuZimbabwe. Tokunzwisisa kana uruda kuita izvozvozvo. But kune vanhu vari kuZimbabwe uko vaakubirwa nyika neiye yuyu. Yadzoka British South Africa Company neumwe mutoo. Hakuna munhu anokwanisa kutenga Zimbabwe azviite izvozvozvo. Mirai nemunhu izvo ari matrenches munhu your best bet chimbobvisa izvo zvese zvima emotions. Ende munobatana nageneral. Tobvisa munhu uyu. General izanu-PF ati. Iwe iyo izvezvi ZANU-PF yacho sanchiti scope yako iri very shallow. ZANU-PF hapasina ZANU-PF apa. ZANU-PF yakaparara. Hakustorina ZANU-PF iyo ZANU-PF yacho iri kutoita. ZANU-PF yakaparara. ZANU-PF ingatoda umutsiridzwa kana mukuda kuti irwe hondo iyi. Hakusisina ZANU-PF apa. Yakaurayiwa ZANU-PF ndosaka mageneral wese akapedzwa mageneral. Ndosaka mageneral akapedzwa because vese vari Z. Vari vasara izvi. ZANU-PF vasara the liberation party. Mira wave. Vasara izvi. Haibana nemkana kati. Vasara izvi. Doma subordinates anga asina say but aiyevawo zvigaro. Zvikanzayo ngatibvise ana SB avo, ngatibvise ana Shire vanozondinetsa pamberi apa ivava. Tozochitoro zvapana zvaichiva wada ndandiro chef nchifamba neLand Cruiser. Izvi zvima yes men. Tozvipromota izvozvo. Hazvina say. They owe us gratitude for life because vanenge vachiti ndaizoperera panapa ndaida kuzoita general kana colonel rini. These are the guys that ometa with ometa unoziva here uzvoni nyimwe nyaya iri kunetsa cap 3 iri kupushwa ka but constitution yezanu izvezvi iri kutotaura uzvoni 2027 kunofanira kuita congress. Hapana kana pakati ZANU-PF yacho ka yatosara ndozotokurakidza kuti hakusisina. Vazhinji vacho vatorimo vari kutotiwo akomana but uri mukati meZANU-ka amuite kuti utaurise uopose. What you do is unosignala ari panze uyu ane mukana wekutaura shamwari tiri kutsva munhu taura. Ndozviri kuitwa but onzwa rimwe richitaura kuti ihondo yeZANU. Hondo yeZANU inoinfluensa upenyu hwako nehwevana vako. Uvoti kana nhamo yakuitika inonzi aiwa veZANU chete ndo vachakuwara. Imimi machinja mamusimo mirai uko. Learn to learn. Unofana kuziya timing when to join something. Ziyo kona kuti endo kuti uzvione unojoina paunoshorwa panyaya yese iyi ayewa izvozvo mamainda handisi ndini negere apa. Aiwa ndiwe mira saka
Zvandoda kukuudza Right. Okay. ndisati round Chifinishi up ngumukoma wometo. ndakuround up uncle Right. izvezvizvi Go on. kwatirika hapachadi zvekuda kuita tumahopu twevana vadiki twokufunga kuti pane munhu achauya achikubatsirai. Tarisai vanhu vari mugame. Vanhu vari mugame izvezvizvi munhu wega ane maso izvezvizvi ari maso anokwanisa kutibatsira ari mumatrenches ndigeneral. Chamisa, forget about the guy. He's too small. Maso acharwiwana kupi? He's small. No, he's a seasoned guy. Ane maso yipi? No. Siya zvakadaro. Chamisa, forget about him. Forget about him. He is not What? eloquent. He has no people to support tukataura him. zveeloquent Saka power achanoriwana. iwo panapa unongo uchingopaza chirungu chitaura chako chiri Achitaura chirungu. Achitaura chidati. Simba anoriwana kupi? What eloquence? Eloquence inoshanda papi? Oh, eloquence ndechirungu. Haagone kugadzira mapolicies chiwenga. Right, okay, guys. All right, okay, guys. Okay, thank you, Ometa. Thank you very much. Appreciate. Right, Scotty, do you want to come through? Right. Thank you, Ango, and thank you so much for opening this space. Yeah, thank you. You're welcome. I think it's the best space so that people can understand the moto. We are in deep. And Ango, I want you to listen to this song. Kana makabata enyu whiskey enyu kana mchidrive enyu motorway mchinyatsokurowa muri mega mchiteerera. That song Whiskey. Vakumwa whiskey. Handikana. Mira munataure yo kwana yo. Before kana song yako anko ndine breaking ka. Scotty, so anko ndapita ba hospital ba 2 seconds. Ndine breaking ka. Inofamba nyaya iyi. So ndingota 10 seconds, let me break it. Imakona bashore na padare vachifamba nachagure for the last 6 months. Maona ti, so what do you think is happening here? Those who confirm my audio here. Those who confirm my audio here. Madam, Aripo muunze kuno kupadare timbokurukura naye. Please. Murwada irisana wangu doye manapa. Andidi mwana wanozonditi izo padare. You know what is when he comes, you know, you stay his ground. Ngatimbotaura naye. Aiwa, atikudawo vhurevhudza. Tinongovhunza tinzwisise kuti saka ivo vaizivei chisi takarasika. Bosi makazvitarisa kavaipromota Tagure darika president weparty yake. Right, all right, okay. But Scotty, mira Scotty apedze. Wanaita fidgeting ana weve kana chitaura. Wanataka kita fidgeting but tukowaziyo. Omera type of agree with you and unovapedza zvinhu zvese wawana. But go back to Ango kana terror isonge inonzi moto yaSolomon Chibet. Munyatsokuiterera yese. Right. Song iyo ichakurakidza kuti tiri pama1. Inonzi moto yaSolomon. I want everyone to listen to that song. If I want to mira whiskey yacho, because Maria whiskey havana. Muvira wedi tauri. Tozokangana vamwe akaenda kuchikoro zvekudaro zvekuti tochengeta zvinhu. Ndova zvatoenda zvese. Ndikutokomplaina yavo kuti Ometa abva apedza chikafu chese wawana. Totaura kuti chii vamwe tarequesta su. But it's okay. Yeah. So teerera song iyoyo Ango muri free zvenyu munyatso kuteerera munyatso understand kuti tiri pama1 and tiri pama1. That's why I'm saying kuti space yamahostel iyi ende tichiteerera audio iyi inotipa kuti tinyatso kuunderstand kuti tiri panguva yakaoma Ango. And if opposition if kana paunzi tinana mambara pasvondo waripo ana mambara pasvondo kana takushorwa achidaro kuti uyo ndimambara uyo ndiwe musikanzwa uyu. The question I always ask, and I wanted to ask Dr. Tadino and others, can Zimbabweans remove dictatorship without strong opposition leaders now? If a citizen unite peacefully in large numbers, can change happen without politicians leading them now? Those are the questions I always asking myself. Is it possible that Zimbabweans, my citizens, abatane to remove the oppressor, or we keep dreaming maybe
tichabatana or keep pushing so isingabudirire inongoperera pamidi isingabude asi chiwenga no. So tiri pama one and tiri pama one. I'm not saying chiwenga. I'm not talking about chiwenga. I'm talking about us opposition. Kana tiri pama one akadai zvokunzi unotoshorwa kunzi hawe ndimambara kushorwa ukuru kako opposition inofanira kutyisa opposition leaders inofanira kutyisa so in Zimbabwe opposition leaders anofanira kutyisa so hatina izvozvo in Zimbabwe saka pakaipa kana mambara wariko zveshuwa mungazvirambe zvenyu but wariko vanenge vachiita musikanzo and we can't blame them also. It's too heavy for them. It's too heavy for them. It's too much for them. They can only survive in South Africa where there is democracy or in UK where there is democracy. That's Chamisa can only survive there. Let me just go straight in Kwahari without saying opposition leaders. Chamisa politics is not survive only in South Africa, Germany, UK, America, aitopinda. South Africa aitopinda. Botswana aitopinda. Not in Zimbabwe. Chakabata in Zimbabwe there is no democracy. Chakabata kuti G kana akudzai kuti inini ndakacreate fuzz. Akudzai kuti ndakacreate fuzz. Akudzai kuti ndakabata mabrigadier ese. Panobudika here papa. Is there anyone panobudika here Dr. Dadini kana padaiso? Tine opposition yedu opposition leaders yedu atinogara chiziva. Zvanzi zvakaenda nachangirai. That's why I ask a question: can Zimbabweans remove dictatorship without a strong opposition leaders? Yes, Scotty, we can. Okay. We can. We the people can. Okay. Yeah, we need to say that. And I don't see that happening. I want Dr. Adin to answer. Let me finish. Send up I only left with 1 minute. It's just 1 minute. You are asking questions. My question, man. I'm not here to rebut each other. All right. Okay. Yeah. Go on, Scotty. Go on. Yeah. These are the questions I always ask, and I never get an answer. And my answer is actually I don't want and yes. But is it possible? That's why I wanted to ask another doctor that didn't even have Vakure na dream. I'm not saying I'm not answers. I'm not answers. But I want to understand the Zim politics really, with the opposition that we have, with the experience that we have with this opposition. That's why we need the Changira. That's why also try create a fast. My opposition leaders, they can't create a fast. They can't create even to small security to protect one. Wow. I will end there. Thank you, Ango, and thank you for opening this question. And the people, they must understand. Forget about who Diana Burisa information. Diana Chaja Burisa secret. That basa is stick to the Buddha is the secret ya Buddha and they are not focus on yes. I Burisa and Abasa. Ango Jin. Right. In mbunzo ningokuda iso. Kuti taona ma-response apiwa ne the Java family. Java rather than Zimbabwe. Do you think it's coming back anytime soon? Paspedombo. Java agari kumchato. Mwe brother amanyakadai so. Yes. Java agari kumchato akazina overseas rina. Agari kumchato Java akapfeka suit yechikadzi. Ko overseas kunotora ninguwa yarese kuna yangoenda ngo. Koma Gerard. Unoziya kuti kana Devil's Fist over the weekend Java. Aiwa ndazizo. Ko kwenda overseas kunotora nguwa yakareba seiko. Awa kutorengwa. Koma Gerard. 50% of a corn. 50% of a corn is being able to season it with truth.
saka pane truth yekuti isusa ichanda ndosaka ndati vanhu vari kukanganisa vari kuita conversation panapa vari kutraya kuti audio iri fake. Audio is not fake. Itoriwo patone vanhu vakachitotaura zviri kutotaurwa futi ichokwadi. Ndosaka ndaemphasize kuti zvese zviri kutaurwa munofanira kuzvidivhaidha moziva kuti ichi ichokwadi chamagara muchiziya. Tapa example tikati Tagwire akatokuudzai kuti ichokwadi musi unoyu paakapa mwana wake 330,000 square meters. Ini ndoda kutaura nemasquare meters because ndoziva value yearea iri kutaurwa. Ndosaka Newsday yakabudisa poster yekuti ari kungopa vanhu, ari kupa mwana wake umuWednesday uyese. Saka pamunoudzwa kuti ada kuita iye same scenario yekuti he owns the entire nation, iyoyo is an undisputed fact that you have always been saying yourselves. Ndikataura kuti mukaenda even muHansard munotarisa Hansard inokonfirma zvinhu zvakadai so nenyaya yepower yake yaanayo kuland commission, inokonfirma zvinhu zvakadai so nenyaya yestoppage yavakaisa panyaya yeredistribution yeland kana kuti the stoppage of the land policy, inokonfirma zvinhu zvakadai so nenyaya yenigrini yeretaking of certain land vachibvisa vanhu. Izvezvi vanhu tichitotaura vari kunzi dzokerai kwamakabva and who is behind it. So mafacts akadaro haadisputike nekuti ichokwadi. So inini do not be lost in arguing whether the audio is true, as in kuti vanhu tu shamwari chaivo vana Java chaivo here brother ya Java chaivo ingachitaura here. Let us be focused on the facts that we know because they're already true. Hapana secret. Ndokunzwa my brother Scott ari kuti secret. It's not a secret. Ndapa example yekuti zvisati zvataurwa izvi. Pane maarticles akanyorwa naRutendo. Pane article yandakanyora yeHansard yanga iri yakatenderera a lot. Ndichitotaura exactly about the developments that had happened in the land. Madays akadzoserwa 67 farms bypass agreement. Kuti muri kuzviona here kuti mukomana ari kugaina power sei. Anditi. So this is not a secret. Ndozvandati zvinhu zvakadaro izvozvo absorba sezvazviri. Muzvibvunza kuti tiri kuitei nezvazvo. That is not disputed. Whether vanhu vakagadzira neAI kana kuti vakagadzira vangori tu shamwari dziri kuside kwaGeneral dzati rega tigadzire information yakadai so zvavari kutaura is not disputed. Zvinokwanisa kudisputika are the other portions dzekuti dziri kuratidza kuti pane a clear propaganda or a clear side yavari kusapota. Sezvanga zvichitaurawo hama yangu inosapota all that side iri kuti ngatisapoti iyoyo. Ziripo hama dzangu dziri kuti ngatisapoti side iyoyo. There is a clear indication yekuti this is the horse to run with and a clear indication yekuti no, this horse is useless. Ndosaka makunzwawo masentiments ekuti opposition is useless, opposition can't do this. Ndo yandiri kuti that portion of it then indicates that it is a propaganda piece, but it is a propaganda piece that is spiced up with truth. And isusu sevanhu vada kuadvansa, we should then focus on the truth. We should just focus on the truth. And then the rest of the argument that is shallow in my view, yekuti ndeye chokwadi kana kuti haisi chokwadi, hazvina basa. Because at the end of the day, the merit is there. And the merit can be found in authentic places. Your actual parliament of Zimbabwe can indicate to you that this is authentic. You don't need to question that. Iye murume wacho has stood on stage. Nezuro chakakamira pa stage achitaura kuti uyu ndimani change. An illegal activity. He has stood on stand achitaura kuti inini ndiri manipulation of system. So hazvisi zvinhu zvokuti muri kuti secret. Haisitombori secret kwaari. He has told you as a fact kuti inini ndiri tenderpreneur kana usiri tenderpreneur wakapusa and hausi kuzopfuma. And it's not also a secret acquisition trail that he has been on when it comes to the medical field. Kubva clinic yake Mahara nemamwe vanhu vaatraya kuita industrial muscling achipusha out zvinhu zviri mupublic record. So izvozvo musazvidispute. Chizvibvunzai kuti semaZimbabweans tichaitei nezvazvo. Ndosaka ndati it's the same scenario yegold mafia. Panogona kusimuka munhu achiti gold mafia iri kunyepa kana kuti iri kunza a brand new thing. Takaicelebrate as if it's a brand new thing. But ndaiargue ndichiti it's not new. Kuti vatozoita investigation iyi imimi ndimi mainge muchitaura zvinhu izvi kuti vatange kuzviinvestigate. But chandanyatsosumukira ndechekupindura mubvunzo waScott. Regime would want you not to believe that you can't do it because munoramba muri dependent on them. Ndoda kukuudzai kuti that is not true. The reason why muchiti Morgan Tsvangirai anga akasimba is because citizens mamabvuma kumusapota. Ende mamusikasapote muchiita zvatiri kuita izvi zvekuti maingosapota nevoice. Ende mamune institution. Paaiti ndiri kubuda ende ndiri kupinda pastreet ainyatsozviziva kuti Tadina ari kubuda neni. Ainyatsozviziva kuti kana ndichinorara mujeri handisi kurara ndega.
asamutambara anenge aneni imomo anonzani madhuku anenge aneni madhuku aigara mujeri kusvika pakuti Mugabe anga akujoka nezvazvo pese paisungwa kuti strategy yet madhuku was just a person who is consistent with what he was doing and back then madhuku anga aizvizivawo futi kuti handiende ndega ndine munhu tsvangirai akamacha kubva kuStrat Avenue uko ari 1 nekuti aizviziva kuti pandosvika kuHarare uko ndisisiri 1 chero mukomana angondiona murodhi achatongojoina ndo chinhu chiri missing my young brother Scott. This is why pandotaura every statement chero ndikataura tichitaura zvevakadzi kuti aiwa ndakazonyenga mai Masaya sei kuti vandibvume ndinoenda nechinhu 1 join an institution patichapinda ma-institution we will be able to leverage power yedu yese chaisimbisa Tsvangirai ndekuti ane vamwe vaimufungira kuti mudhara mukadai so mukamuvha move iyi tinowana support pakati amongst those pamba nema-intellectuals akafanana naDr. Magaisa and the likes. You remember kuti Dr. Magaisa was in his office as his chief of staff and advisor. You see, anga ane futi boys ranga rine moto chairo rekuti rainguta wambona my young brother achitaura Cooksman ane kamwe rage kanako so kekuti aiwa guys tongopfeka bareta tongopinda chete katipushe izvi zvinofana kupushwa. The same vibe I get from some of my brothers, and sometimes I carry the same radicalness myself, maybe near age, kuti tine patetri untempered. Ndo saka ndichiti mukapinda ma-institutions, you'll be able to recreate that power mune munhu. Nekuti chinja munotya muZimbabwe ndikakuisa on numbers, if I look at it from a mathematical perspective, muri kutya mutsindo wedzvinyu. Tomboti munhu anga ane command yearmy yese, army yeZimbabwe 100,000. Versus my registered voters 10 million. Tomboti 10 million ivavo 5 are actual active members. Vekuti chamisa kana kuti whoever they choose, they will back him akapinda murodha achifamba. Azvina basa, the army becomes rendered useless. And they are your kin. Iwo ndoziya makomusoja hapana pachakupfura even vari 100,000 vari vega vane pfuti imuri 5 million kana mungori 2 million chete asi musina pfuti. They are not going to do that. The ones that are capable of doing that are actually to small select units. To a direct interaction with the people that are in power. Mu-audio ndotuma units twachinzi vanenge vakawanda muimba yake ye2 kilometers. Ndotuma units twacho. Not the rest of the people vari kurenta one room. Masoja vari kurenta one room kumba kwenyu kughetto. They are not going to be the ones that are standing in front of you. So we outnumber them and we're capable of recreating that power that can yekuti inenge ine opposition anotyisa kuti havakwanise kumusunga because vari kutyika kuti vakamusunga they destroy the prison system nekuti munomuka mangwana muHarare 500,000 vanhu vari panze peprison vachiitisa vanovhizita munhu 1. Now I think there are opposition leaders who can do it that, but they have a reluctance to do it. I don't know why they have a reluctance, and this is my bone of contention with them. And this is why I'm also asking people to join institutions where they exist, because you can then push these leaders to do a certain thing. I'll end with this. Ndandane time DGT, I am having a conflict with my own leader. You remember in an Indian institution, I don't belong. Because the leader is not coming out open. Kuti we are against Cap 3. She's doing it in writing, but she's not having a video. I constantly said it panapa in public because I knew she would be listening and there are others members who will be listening to me. Then she produced it. Mkaenda pa timeline yake izo zviri iripo. Saka imukapinda ma-institution whether ndikwa Chamisa kana kwa Elizabeth munogona kupusha position ya muri kuda kuti leader atore. You can actually make the leader radical when they were not, because they have two options. They either respond to the pressure or they give up their position and you put in someone else who can drive the ship where the people want it to go. Ndo patakanganwa sema citizens to be participants and to be party to this thing. Hakuna munhu wana nesimba nge Jesu anongozviita. Pamunoona Dr. Mugi Tsvangirai, he saw rest in peace. The strength you saw in him was not entirely his. It was the strength of the institution, the backing that he knew he had, the thinking that he knew he doesn't even have to do because there are so many who are doing it and contributing it, the running that he knew he won't be running alone. This is why my motto is, if you want your power, go back to those institutions. I don't care even institution in a monzura. Then move kuti mubvise muri institution. Or create rival institutions that you then feed into
ndopamuri kugumira kuti hamusi kuda kuenda kunozviita, muda kuti zviitike, muda kuti uzaimuke mangwana makuseni Elizabeth ari murodhi achitoti ndikubvisa vanhu, asi hamusi da kunge manga mamuudza imimi kuseri uku kwamasangana naye pamba pake kuti Elizabeth mangwana uri kupinda murodhi ende tinenge tinewe. Newspaper inoti Elizabeth ari kupinda murodhi, pachokwadi ndichikuti isusu tisinenge tichiti tiri kupinda murodhi. This is why my motto is go back to the institutions, and then you will notice that the answer to your question, Scotty, is yes, yes, and yes any day, because the math says yes. The only reason why these guys in their few numbers can do this to us is because we are not organized. Yeah. Power goes to the organized. Goma Gerard. Thank you. Right. Thank you very much. I do appreciate it. Move to as somebody say. Lolo, ngodaro. And thanks for bringing us this audio. I was just listening. Yeah, Tombonzwa. But one thing I can only say, which is a good thing, right? But I just wish there's a way to package all this Hasha into one force and one direction. Because I just feel, as much as people are like, you know what, we are tired of this, what can we do? And, brilliant ideas coming through. And to be fair, we have seen people trying to fight against this CAP 3 from individuals, groups, different people. But I just wish right now what the people need, guys, is to package this passion, this this anger, this belief here. How can we package it into all one big force that will then drive away this? Because I think the problem here, we tend to fight each other so much. We spend energy on fighting each other on which way to fight this Shikananda or whatever you want to call. And then sometimes our energies then split up into fighting one another. But getting in a same mission. So I just wish there was a way to package all this into like a one big force. Right. Then to famba tese takadaro. But yeah, interesting conversation uncle. My comments I'll come in afterwards. Thank you very much. You know what, guys? I've always made sure, Kuti, whenever I bring a topic, I am not lost in terms of the current moment. That I've never done that. The issue, Yaguti, we are being sidetracked. Yes, I hear those points. Yaguti, this might be a sideshow. But if you listen to how I package these shows, I always package these shows and bring in, the moment. Because it is not undisputed. Kuti, us as Zimbabweans, we've had a long history of these sudden scandals appearing when the public is mobilizing around something that is quite important, like the CAP 3. But even if this can be taken to be a distraction, what is key and what I've always tried to eliminate is to say, Kuti, whatever you are seeing at play right now, it is revealing something that we cannot ignore, which speaks to us, the public, in our belief in terms of whatever it is that is going on with our institutions, with our government, with our parliament, with whatever chapter 12 institution, that you can think of, that it has lost, credibility. Right? This is exactly what this audio is revealing, is exactly what is at the center and at the heart of CAP 3. Maybe people want me to put a heading in CAP 3, but we don't necessarily have to do that. Because CAP 3 is talking about centralization of power. I said that in my opening. CAP 3 is talking about the weakening of the oversight role. That is there with our parliament. Because, remember, once, this thing, sails through, and that parliament becomes a dog-eat dog, you are going to be we are going to be rest assured. Its role as an oversight body has been severely weakened.
we are staring at a situation whereby the state is becoming less accountable. And this is exactly what is being, revealed by this audio. Whether you believe that it is true or not, but it is stepping into the same fear, that you and I have. That the decisions that are affecting millions in our nation are being made by small people. A clique, an accountable clique. So this is not a separate issue, ladies and gentlemen. It's never. It's a symptom of the same disease. So therefore, when we fight this or when we talk about this, you should never be tempted or get into that space, or you want to separate these things and say, it is a distraction. It is a distraction because we are not, we are not mentioning, Cap 3 in our conversations. As a human being, you can walk and chew gum at the same time. I'm saying, we can analyze the political meaning of this audio, whilst also, keeping an eye on the issues of Cap 3. Because, in fact, the issue, this audio is making the fight against Cap 3 even more urgent. It is making it more urgent. Because if you separate this audio from Cap 3, you are lost in your analysis. There's something deeper and meaningful that is being shown here. That us as citizens, we've got to believe that, power is captured. Why are we fighting this? We're fighting this because we believe that power is being captured, and power is being captured behind closed doors. And the Cap 3, this audio is revealing that. So if there's anything else, that you want, to do, ladies and gentlemen, take, this audio, take Cap 3, and you mix them together. Those two can sharpen your focus, and it will not be a distraction. It will not be a distraction, because there's a lot, that is going on, right now. There's a lot. We are acknowledging in our nation. So that cannot make you be dismissive of that audio, because it is speaking to something. You are having an outside force coming in and capturing, and this is what we've been told. It is the messenger that you're ignoring, or it is the person who's telling you this message that you don't want to, that you don't want to hear the message, from. Connect the audio to the broader governance crisis that we are having in Zimbabwe. And and what Cap 3 is intending, to do. That should tell you that this is not a distraction. It actually reinforces Cap 3 as the main structural issue that we are having to be dealing with here. But this right here is not something that you can separate from this, because it is a symptom of the same disease, the disease that is plagued Zimbabwe. That is plagued Zimbabwe, not plagued, plagued Zimbabwe. But anyway, people choose, to, when we then eventually have conversations, people do decide, to make, their own contributions, etc. And, that is allowed. Anyway, I'm saying your reaction, people react in the manner which, they want, to react. But I am telling you guys, That being said, everything is connected. You cannot separate anything here. It's connected. That is how I'm saying it. Especially concentration of power, Mataura uncle. That's the biggest thing and danger. Name of titles, Nedadona.